হ্যালো ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন। আজকে আবার আমি চলে এসেছি স্বর্ণালী কিচেনের নতুন একটি রেসিপি নিয়ে। আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো চিকেন বার্গার। চলেন দেখে আসি চিকেন বার্গার তৈরি করতে কী কী লাগে। এই জন্য এখানে আমি নিয়েছি চিকেন কিমা। এখানে দুইটা বার্গার তৈরি করার জন্য যতটুকু কিমা প্রয়োজন আমি ঠিক ততটুকু নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ কুচি, ধনিয়া পাতা, পুদিনা পাতা কুচি, নিয়েছি একটু লেবু, নিয়েছি বনরুটি। এখানে আমি 3টার মতো বনরুটি নিয়েছি একটা ডিম, সাজানোর জন্য নিয়েছি শসা, টমেটো, আর নিয়েছি মিউনিস সসের রেসিপি আমার চ্যানেলে একটা দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে দেখে দিতে পারেন। মশলা হিসেবে নিয়েছি আমি আদা রসুন বাটা, নিয়েছি সরিষা বাটা, এখানে আমি সাদা সরিষা ব্যবহার করেছি, নিয়েছি গোলমরিচ গুঁড়া, নিয়েছি লাল মরিচ গুঁড়া, নিয়েছি ভাজা জিরার গুঁড়া, নিয়েছি গরম মশলার গুঁড়া, নিয়েছি পাপরিকা পাউডার, আর এখানে নিয়েছি আমি ধনিয়ার গুঁড়া। চলেন দেখে আসি কীভাবে বার্গার তৈরি করতে হয়। এখানে আমি বার্গারটা কীভাবে মিক্স করতে হবে সেটা আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে আমি টমেটো দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া পাতা, পুদিনা পাতা, পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটাকে আমি ফাইন চপ করে কেটে নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি একটু লেবুর রস, দিয়ে দিচ্ছি ডিম। এখানে আমি একটা ডিম দিয়ে দিলাম। মশলা যা যা নিয়েছিলাম সবগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি লবণ, দিয়ে দিচ্ছি চিনি, ভালো করে মিশিয়ে নেব। আমি একটা বরবটির অর্ধেক এভাবে করে পানিতে দিয়ে দেবো। দিয়ে দিচ্ছি কুকিং অয়েল, বাইন্ডিংটা ঠিক করার জন্য আমি এই রুটিটাকে দিয়ে দেবো। এই জন্য আমি পানিতে ভিজিয়ে সফট করে নিয়েছি। অর্ধেক দিয়ে দেখি, লাগলে আরো দেবো।
প্রথমে আমি একটা বনরুটির অর্ধেক দিয়েছি, আমার কাছে মনে হচ্ছে আরো অর্ধেক দিতে হবে। মোট একটার মতো বনরুটি এখানে আমি ব্যবহার করলাম। হয়ে গেছে, চলেন এখন আমরা ভাজতে চলে যাই। চলে আসলাম কিচেনে। এখন আমি বার্গারের চপগুলোকে কীভাবে ভাজবো সেটাই দেখাবো আপনাদের। এবার একটা প্যান বসিয়ে তেল দিয়েছি, তেলটা গরম হয়ে গেছে। এখন আমি একটা চপ তেলে ছেড়ে দেখি কি অবস্থা। তেলটা কি গরম হবে। করে নিয়ে আরেকটা চপ বানিয়ে দেখাচ্ছি। এভাবে করে নিয়ে আমার প্যানটা একটু ছোট, এই জন্য আমি তিনটা একবারে দিতে পারবো না, একটা একটু করে দিব। আপনাদের দেখালাম আমি কীভাবে করতে হয়। আস্তে আস্তে করে ভেজে দিতে হবে। এটা হয়ে গেছে, একটা আমি তুলে নেব।
এভাবে আমি সবগুলোকে ভেজে আবার ফিরে আসছি। আমাদের বার্গারের চপগুলো ভাজার পরে এরকম হয়েছে। এখানে বার্গার কিভাবে ভিতরে রেডি করে সেটাই আপনাদের দেখাই। প্রথমে মিনি সস দিয়ে দেবো। লেটুস পাতা নাই, লেটুস পাতা থাকলে আপনারা দিয়ে দিতে পারেন। সহজেই তৈরি করে ফেললাম চিকেন বার্গার। আমি রেসিপিটি অনেক সহজভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছি। যদি আমার এই রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলে একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।